Hello everyone. Good afternoon one and all. Welcome to another edition of MGM Healthcare's interactive health talk session. We hope you are all doing well. Today we are here with yet another interesting and popular topic for you all. Everything you should know about knee ligament injury. As you know, ligaments are elastic bands of tissue that connect bones to each other and provide stability and strength to the joint. The four main ligaments in the knee connect the femur, that's the thigh bone, to the tibia and include the following: anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, medial collateral ligament, and lateral collateral ligament. Today, we will discuss in detail about anterior cruciate ligament injuries, symptoms, causes, and their treatment. We are sure the discussion will be beneficial to a lot of you because this type of injuries can happen to anyone irrespective of their age. On the panel today, we have our esteemed doctor from the Department of Orthopaedics here at MGM Healthcare, Dr. Shriram Krishnamoorthy, Consultant Orthopaedics. Dr. Shriram Krishnamoorthy is National Board Certified Orthopedic Surgeon. His field of interest are arthroscopy and joint preservation. He did his shoulder arthroscopy training under Dr. Sumant Krishnan at Baylor University in Dallas. Later, he did his sports injury and arthroscopy fellowship at various centers of excellence in UK, hosted by British Orthopaedic Sports Trauma and Arthroscopy Association known as Boston. So without further ado, let us begin the discussion with some of the most common questions on knee ligament injury. Good morning, doctor. Good morning. Thank you very much. So we'll start with the first question, which is what is anterior cruciate ligament and how does it happen? Okay, before going into the injuries in general, we'll just know some basic anatomy of how your knee joint is actually. So this is your model of a knee joint where you have thigh bone, the leg bone. So இதான் தொடை எலும்பு, இது கால் எலும்புன்னு சொல்லுவோம். டு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இல்லாட்டி ரொம்ப ஸ்லிப் ஆயிரும். ஏன்னா இன்ஹெரண்ட்லி ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் வி ஹாவ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி மொபைல் அண்ட் இட் கேன் ஈஸிலி ஸ்லிப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். ஸோ அதனால இதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நேச்சுரலாகவே நமக்கு மேஜராக ஒரு 4 லிகமெண்ட் இருக்குது. 2 இன்சைட் த நீ அண்ட் 2 அவுட் சைட் த நீ. ஸோ உள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் க்ரூஷியேட்னு சொல்லுவோம். க்ரூஷியேட்னா இட்ஸ் லைக் அ க்ரூஷியேட், லைக் அ கிராஸ். And whichever is in the front is called the anterior and back side இருக்கிறது posterior cruciate ligament சொல்லுவோம். And வெளியே இருக்கிறது வந்து collateral ligament, that is completely outside the knee. ஸோ அதை பற்றி இப்போ பேச வரல. ஸோ மூட்டிக்குள்ளே இருக்கிற லிகமெண்ட்டை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து அந்த anterior cruciate ligament. ஸோ அது டியர் ஆச்சுன்னா என்னங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன் ஜென்ரல் என்ன சொல்ல வரலாம், மூட்டு ஜென்ரலாக ரொம்ப இன்ஸ்டெபிலிட்டியான ஜாயிண்ட்டு. அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான 2 லிகமெண்ட்டில் ஒன்று வந்து anterior cruciate ligament. So if you ask me about the role of the injury, how it happens, it can happen in either in the road traffic accident or it can happen in sports injuries. ரொம்ப காமனாக ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ், எஸ்பெஷலி கான்டாக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி லைக் ஃபுட்பால் ஆர் பேஸ்கெட் பால். இங்கே ஆப்போனண்ட் வந்து உங்களை ஃபேஸ் பண்ணி வராங்க, உங்களை இடிக்கிறாங்க, and you slip and fall, and that is the most common mode of injury of ACL. And it's usually seen most commonly in the teenagers or early 20s, or road traffic accident na late age la kuda vara chances irukku. Okay, so this brings to the second question is what are the various symptoms of ACL? Yeah, see, we can have it 2 phases. Immediate அடிப்பட்ட உடனே வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு 6 months அப்புறம் லேட்டராக வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் 2 குரூப்பாக பிரிச்சுக்கலாம். வெரி கிளாசிக்கலி அடிப்பட்ட உடனே இமீடியட்டாக முட்டி வீங்கிரும். there will be a significant swelling, pain and ஒரு sort of an instability இருக்கும். பட் மோஸ்ட்லி the most important symptom is they'll hear a snap, ஒரு சத்தம் கேட்ட மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் முட்டி நல்லா வீங்கிடும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வலி பெருசாக இருக்கிறத விட இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்கும். லைக் நடந்து போகும்போது லைக் அன்இவன் சர்ஃபேஸ் when you walk you will feel like it's slipping, or படி இறங்கும் போது ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கலாம். அந்த இன்ஸ்டபிலிட்டி ரிலேட்டடாக பெயின் கூட இருக்கலாம். So, doctor, what should be done immediately after a knee injury? Yeah, that's good one. Yeah. Not only the knee injury, any injury for that sake. ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமனாக ஒரு அப்போனிம் இருக்குது, ரைஸ், RICE, which is ரெஸ்ட், ஐஸ் பேக், கம்ப்ரெஷன், எலிவேஷன். ஸோ எனி இன்ஜுரி இமீடியட்லி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஐஸ் பேக் எடுத்தோ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுங்கள். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ ஏர்லியராக அதை வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ இட்ஸ் பெட்டர். அண்ட் இம்மொபிலைசேஷன், அது ஏதாவது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு முடிஞ்சால் நடந்து போங்க, இல்லாட்டி ரெஸ்ட் எடுங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் எனி இன்ஜுரி.
In particular, any sports injury in your football ground, you had an injury with a doubtful ACL tear அப்படின்னா again the same principle applies. Ice pack, rest, elevation, compression தேவையில்லை. தேவைப்பட்ட ஒரு knee brace மாதிரி போட்டுட்டு whatever you have to immobilize போட்டுட்டு you can go back to your day-to-day life. But when you have symptoms which is really disturbing you, then you have to meet a doctor next to you. Okay. So, what advice should we expect from the doctor during the first visit after such injuries? Okay. Probably during the first visit, most important is like asking a history and understanding how the injury happened. Because every word, நீங்கள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடிப்பட்ட உடனே வீக்கம் வந்துச்சா, இல்லை அடிப்பட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு வீக்கம் வந்ததா, இல்லை 3 நாள் கழிச்சு வந்ததா, ஸ்லிப்பிங் எபிசோட்ஸ் இருக்குதா, வலி எங்கே இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து ஓவராலாக ஒரு டாக்டர் வந்து அவங்க செக் பண்ணிட்டு they will understand what sort of an injury it is. And what you can expect from a doctor is initially he'll again suggest the same thing like ice pack, rest, and probably கொஞ்சம் anti-inflammatory medicine. And usually இந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸில் ஒரு ரீஅசஸ் பண்ணுறது, ஒரு வாரம் கழிச்சுட்டு திருப்பி வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்க்குறது ஐடியல் ஸ்பெஷல் நல்லது. ஏன்னா முட்டி வீங்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நம்மளால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, செக் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ராபப்லி a week later we'll have a revisit, we'll assess it again and we'll take it further forward. பட் லாங் டேர்ம் 6 மாதம் கழிச்சு வரீங்கன்னா இனிஷியலாகவே அந்த நீ ஸ்டெபிலிட்டி செக் பண்ணும்போதே நமக்கு எவ்வளோ அது லேக்ஸாக இருக்குன்னு தெரியும். அதை வச்சுட்டு we'll ask for some certain specific investigation and go further. Doctor, any test that should be done to confirm the injury? It is not necessary that you straight away go and do any test. You can meet your doctor. Doctor check பண்ணிட்டு they might ask you to do a few investigations. Predominantly we'll start off with an X-ray because any bone injury has to be first ruled out. ஸோ முதல்ல ஏதாவது எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட அடி இருக்கான்னு முதல்ல பார்த்துட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் கோ ஃபார் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஏன்னா ஏசியில் வந்து அந்த லிகமெண்ட்லேயே கட் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பீஸ் ஆஃப் போனையுமே அது டிட்டாச் ஆகிட்டு வந்திருக்கலாம், அவல்ஷன் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ரேல பெட்டராக தெரியும். சம்டைம்ஸ் அதோட அசோசியேட்டட் இன்ஜுரிஸ் இருக்கும், லைக் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ராக்சராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி வேற ஒரு மெனிஸ்கல் இன்ஜுரியாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி வேரியஸ் அதர் இன்ஜுரிஸ் கூட இருக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ரேல நமக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ப்ளஸ் முட்டி வீங்கி இருக்கிறது கூட நம்ம எக்ஸ்ரேல பார்க்கலாம். But the gold standard test, if you ask us to do, it is going to be an MRI scan. We have the best of the MRI here, so we can have a detailed understanding of what all structures are damaged in the knee during the process of the injury. So, what is the role of conservative management and physiotherapy? There is definitely a role for conservative. அதாவது சர்ஜரி இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் உங்கள் மூட்டி வந்து ஓரளவு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது தேவையில்லை. ரொம்ப இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்குது, முட்டி நடக்கும்போது வந்து ஒரு தடவை ஸ்லிப் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் மைட் நாட் ஹெல்ப் யூ. பட் ஓரளவு ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணலாம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரென்தனிங் தி மசில்ஸ் அரௌண்ட் யூ. ப்ரிடாமினென்ட்ல உங்களோட குவாட்ரிசெப்ஸ், ஹாம்ஸ்ட்ரிங் அது ரெண்டையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாலே ஓரளவு இன்ஸ்டபிலிட்டியை சரி பண்ணலாம். ஒரு யூஸ்வலாக நாங்கள் தான் பண்ணுவோம், லைக் வந்தீங்கன்னா வில் ஸ்டார்ட் டீச் யூ சம் எக்ஸசைஸ், வில் சி ஹவு ஸ்டேபிள் இட் இஸ். ஒரு வாரம் கழிச்சோ 2 வாரம் கழிச்சோ இன்னமும் அது பெர்சிஸ்டண்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் கீஹோல் சர்ஜரி எதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். So, doctor, if you can tell us in detail, what is arthroscopy and when is it needed? Yeah. See, arthroscopy is a technique. It's a subdivision, sub-branch of orthopedics to be precise, like laparoscopy in general surgery. Arthroscopy is a subdivision of orthopedics, which is to be simplified as keyhole surgery ன்னு சொல்லுவோம்ல, அதோட ஈக்குவல் தான் அது. ஸோ கீஹோல் சர்ஜரி மூலியமாக நம்ம மூட்டி ஜாயிண்ட்டை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணாமல் முன்னாடி காலத்தில் மாதிரி சின்ன கீஹோல் சர்ஜரியில் we can go and repair or reconstruct things that are damaged in the knee. And when is it required, when can we do arthroscopy? Any injury inside the knee joint can usually be addressed by an arthroscopy technique. Doctor, could you please tell us your thoughts regarding ACL repair versus reconstruction? Yeah. See, more like any tissue in the body, many people ask us, can it repair by itself? நல்ல கேள்வி ஆக்சுவலி. தன்னைத்தானே வந்து உடம்புல இருக்கிற எந்த பாகமே வந்துட்டு ஹீல் ஆகிக்கும். பட் சில இஷ்யூ வந்து சில இன்ஜுரிஸ் வந்து ஹீல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி. அதில் ஒன்று வந்து ACL injury. ஏன்னா when you have a ligament, any injury, you have a blood clot there. That blood clot has your stem cells that has a potential to heal. But this particular ACL பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டி ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது. முட்டி ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது அந்த ஒரு பிளட் கிளாட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கூட அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து அதை அங்கே தங்க விடாமல் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஃபிக்ஸேஷன் இல்லாததுனால வெரி அன்லைக்லி இட் வில் ஹீல் பை இட் செல்ஃப். ரிப்பேர் ஆக்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அது போன் அட்டாச்மெண்ட் பக்கத்தில் மேலேயோ கீழேயோ அந்த லிக்மெண்ட் அட்டாச் ஆகிற இடத்துல டீர் இருந்ததுன்னா there is some chance of healing by itself or repair by itself. Now there are repair technologies also coming up.
பட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம சொல்றது என்னன்னா, இந்த லிகமெண்ட்டுக்கு பதிலாக உங்க உடம்புல இருக்கிற இன்னொரு லிகமெண்ட்டை எடுத்துட்டு அதை அதுக்கு பதிலாக இதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றோம். அதான் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். நான் ஒரு ப்ரிடாமினன்ட்லி நம்ம பண்றது எல்லாமே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ரிப்பேர் வந்து அவ்வளோ கிரேட்ஃபுல் சக்ஸஸ் ஆகல. வெரி ஏர்லி ஃபேசஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்ல என்ன இருக்குது. So, what is the usual post-operative rehabilitation after ACL? See, we have stages like stage 1, stage 2, stage 3, depends on first 2 weeks, 2 to 6 weeks, 6 weeks to 3 months and further on. ஸோ ஒரு ஸ்டெப்புமே நம்ம வந்து அந்தந்த பர்டிகுலர் மசில்ஸை, அந்தந்த பர்டிகுலர் கெயிட்டை இதெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். வில் ஹாவ் a team of physiotherapists, rehabilitation specialists also there. So they will teach you how to go about what to do at this particular time. We don't want to be too aggressive. We don't want to be too conservative. ரொம்ப அக்ரெசிவாக பண்ணோம்னா நம்ம பண்ண கிராஃப்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயின் அதிகம். ரொம்ப கம்மியாக பண்ணோம்னா முட்டு ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகிடும். ஸோ லாங் டைமில் நம்ம எய்ம் பண்ணுறதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ப்ரோட்டோகால் இருக்குது. வி ஃபாலோ தி NHS ப்ரோட்டோகால் வேர் பேஸ்ட் ஆன் ஈச் ஸ்டேஜ் வி கோ அஹெட் அண்ட் do the rehabilitation processes. So, doctor, after the surgery, will the patient have to be in bed rest for weeks? Not really. In fact, it's a very common misunderstanding that you have to be in bed rest for long. It's really not. Probably surgery முடிஞ்சதுன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் வேணா நீங்க பெட்ல இருக்க சொல்லுவோம். பட் நெக்ஸ்ட் டேவே நீங்க உங்க கால் ஊனி நடக்க ஆரம்பிக்கலாம், டாய்லெட் போயிட்டு வரதெல்லாம் பண்ணலாம். செகண்ட் டே மாடிப்படி கூட நாங்கள் ஏற ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம். பை சேயிங் பெட் ரெஸ்ட், ப்ராபப்ளி ரொம்ப நேரம் கால் தொங்க போட்டு உட்காரக்கூடாதுங்கிறது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு 2 வாரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் தொங்க போட்டிங்கன்னா கால் வீங்கிடும். அதுக்காகவே தவிர மிச்சப்படி பெட் ரெஸ்ட்னு கிடையாது. யூ கேன் ரெஸ்யூம் யுவர் டே டு டே பேசிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். Going to work might take little longer, but we'll assess you at each stage and then decide how to go about it. So, when can usually the patient resume their regular activities or sport activities or climbing stairs or start working again? As I told you before, walking and going to toilet can be started even on the day 1 after the surgery. Day 2 மாடிப்படியெல்லாம் ஏறி இறங்கலாம் and they will go back home walking and climbing their stairs. If they want to go to your home where they don't have a lift access, they can still go to the home with the climbing stairs. That is not any restriction. And so அவங்களோட day to day activity பார்த்துக்கிறதுக்கு they will be able to walk, like walking, going up the stairs, going to the restroom, sitting in the restroom. These all will not be any restrictions. What restrictions we'll have is going back to their full day work, like 8 hours நீங்க ஒரு 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்குறீங்க, கால் தொங்க போட்டு உட்காரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது ஐடியலி ஒரு 4 to 6 weeks தள்ளி வைக்கிறது பெட்டர். Usually we'll have a simulation like 2 hours உட்காந்து பாருங்க, 4 hours உட்காந்து பாருங்க, 6 hours. Once you're ready to sit for 6 to 8 hours, then we can start going to your work. Probably it would be somewhere around 4 to 6 weeks. 6 weeks would be ideal. 4 weeks can be little early. And resuming your sporting activity, that is very see, this ACL surgery per se, the surgical part is only the half. The remaining half is your rehabilitation. You'll have to aggressively do physio exercises, strengthen your hams and quads. இதெல்லாம் பண்ணும் பட்சத்தில் நீங்கள் earlier can go back to your routine. ஒர்க்குக்கு போகிறது 6 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் கான்டாக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் 3 monthsல பண்ணலாம். நான் கான்டாக்ட்னா எதிராளி வந்து உங்களை இடிக்காத மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட் இருக்குதுன்னா 3 monthsல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Contact sports probably will have to wait for 6 months, but you can surely go back to your sporting activity. So will the patient have sutures or stitches which needs to be removed? Yeah, they will have few, like being a keyhole surgery, you'll have 2 small sutures, one for the viewing portal, one for the working portal, and we have to remove a graft for reconstruction. That will also have a couple of sutures. So put together, we can count it to be around 5 stitches, and you will have to come after 2 weeks to get it removed. Yeah. Will the graft taken grow back? Yes, this is a very common question again. Like, ஏன்னா உங்களோட லிகமெண்ட்டை தான் நம்ம வேற ஒரு லிகமெண்ட்டை, யூஸ்வலி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாம்ஸ்ட்ரிங் டெண்டான், அதை எடுத்து தான் லிகமெண்ட்டை நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த மசில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற ஒரு ஷீட்டை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம். வில் ரிப்பேர் த ஷீட் அவுட் சைட். ஸோ இன்வேரியபிளி இட் ஹீல்ஸ் அண்ட் there are enough studies in literature to say that it grows along the track and it gets attached to its footprint. The variations in time between 3 months, 6 months and 8 months, but somewhere around 6 to 8 months, most of them have the tract healed back. What are the associated knee injuries? See, ACL is one of the ligament. அது ACLங்கிறது ஒரு லிகமெண்ட், முட்டியில் ஒரு முக்கியமான லிகமெண்ட். பட் அது தனியாக நைஃப் வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும். ஸோ ஏதாவது இன்ஜுரி நடக்கும்போது கூட வந்து ஒரு போனி இன்ஜுரி இருக்கலாம், ஒரு லிகமெண்ட் இன்ஜுரி இருக்கலாம். மோஸ்ட் காமன் பார்த்தீங்கன்னா மெனிஸ்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மெனிஸ்கஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் மூட்டில் இந்த ஷாக் அப்சார்பர்னு சொல்லுவோம். இதுதான் வந்து எலும்பு உரசாம ஒரு ஷாக் அப்சார்பர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ
ACL injury நடக்கும்போது கூட மெனிஸ்கஸ் எஸ்பெஷலி லேட்டரல் மெனிஸ்கஸ் வந்து இன்ஜுரி ஆனதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். சம்டைம்ஸ் கூட வந்து இந்த கொலாட்டரல் லிகமெண்ட் சைடில் இருக்கிற வெளியே இருக்கிற லிகமெண்ட் கூட டியர் அதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வில் ஈவன் ஹேவ் அ போனி அவர்ஷன், முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு எலும்பு பீஸோட சேர்த்துட்டு அந்த லிகமெண்ட் வந்து ஃபுல்லாகலாம். ஸோ வேரியஸ் பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் அதை இதெல்லாம் வந்து எம்ஆர்ஐ பண்ணும்போதே நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். ஸோ பிஃபோர் வி கோ டு தி சர்ஜரி எம்ஆர்ஐ பண்ணிட்டு வில் ஹேவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தென் வி கேன் கோ அஹெட் அண்ட் டூ தி ப்ரொசீஜர். Doctor, please tell us about the physio protocols associated with treating these type of injuries. Just we had a same topic question being answered sometime back. We have a set protocol. We usually follow something in line with the NHS protocol, the British National Health System. It is stages like stage 1, stage 2, stage 3, 2 weeks, 2 to 6 weeks, 6 to 3 months, 3 months to 6 months. So we have a set of protocol which each will have around 5 to 6 exercises which has to be done in a regular fashion. We have videos that you can share you, or you can have some person attending you in person. That we'll take it through you when you go through the procedure. Doctor, why should someone with this injury come to MGM? That's a good question. So we do have a state-of-art technology, expertise. From the entry to the diagnostic, we have the 3 Tesla MRI machine, and we have a beautiful radiology team. They give us detailed information of each and smallest of injuries, and even one of those MRIs that can even pick up a cartilage injury, like you can measure the thickness of cartilage, you can do a cartilage graphy, and we have even done a cartilage repair associated with these injuries. And we have the best of the technology right now, and we have the best of the expertise team and everything. So MGM should be the good choice of option. In the end, we would like to know your elaborate message on the care which is needed to manage these injuries or orthopedic health. See, in general, for any injury in orthopedics, like any musculoskeletal injury, the protocol that I told, RICE is very, very important. Ice pack is the key. At the earliest is very, very, very important. And coming to the ACL injury per se, any injury, like I told you, knee injury also needs rest, ice pack, and elevation. And if possible, you can have a knee brace. Stay home, make sure that you follow all this, and see after 2-3 days if you still have some trouble, like pain or like feeling of giving away, then you'll have to visit your nearest orthopedician. The main reason, see, these ligaments are all there for something else. The ACL is not the frame injury. We are all trying to do this to protect your cartilage. The cartilage is one of the most, it's like sanctum sanctorum, it's the most holiest thing in your knee. We want it to be protected. This ACL is an important ligament to protect your cartilage. So if the cartilage gets damaged, then we are invariably going to face arthritis. See, these are all done to prevent your arthritis before 50. When you have an injury at 20 with an unstable knee, you're going to damage your cartilage and you are going to end up with an early arthritis. So அதனால ACLங்கிறது உங்க ஆர்த்ரைட்டிஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரிவென்டிவாக தான் இப்போ பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்தர் இன்ஜுரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அன் ACL அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அ சிம்டம் லைக் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்லாம் இருக்குதுன்னா, better get a proper advice, get a proper investigation done, and if everything goes in the way that we think, then probably you'll get better off with a keyhole surgery. Sir, can you just repeat the same important message for our Tamil viewers also? Yeah. In short, yeah. See, ACL அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான லிகமெண்ட் மூட்டிக்குள்ள. ஆனா அது மெயின் வேலை வந்து உள்ள இருக்கிற கார்டிலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு படிமம் இருக்கு. அந்த படிமம்னா எலும்பு உரசாம அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான முக்கியமான ஒரு டிஷ்யூ. அது வந்து தேய்மானம் ஆகும்போது நம்ம ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து ஒரு 60 வயசுல வந்தா பிரச்சனை இல்லை, நம்ம அதுக்கான மருந்து மாத்திரைகளை குணப்படுத்தலாம். பட் அது ஒரு 40 வயசுலேயே வந்ததுன்னா நமக்கு அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ இந்த ACL டியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அது டியர் ஆகும்போது அந்த கார்ட்லேஜ் தான் அடுத்து டேமேஜ் ஆக போகிற ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நம்ம ACL ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கார்ட்லேஜ் டேமேஜ் வராமல் பார்க்குறோம். ஸோ இது ACL மட்டும் இல்லை, மெனிஸ்கஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டிஷ்யூ. ஸோ அதுலேயும் டியர் இருந்ததுன்னா அதையும் பேலன்ஸ் பண்ணலாம், ரிப்பேர் பண்ணலாம். ACL ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாங் டேர்ம், அதாவது 20 வயசுல அடிப்படும் போது 40 வயசுல ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம மெயினாக அது பண்ணுறோம். அண்ட் செகண்ட்லி, நீங்கள் திருப்பி உங்கள் ஸ்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டி போகணும், ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கணும், நடக்கும்போது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், மாடி படிக்கட்டு இறங்கும் போது ஸ்லிப் ஆகாமல் ஒரு சுலபமாக இருக்கணும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ACL ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம். அது ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர், ஒரு கீஹோல் ப்ரொசீஜர் தான். இன்ஃபேக்ட் 2 days ஹாஸ்பிட்டலேஷன், 1 day கூட டிஸ்சார்ஜ் போகிறவங்களாம் இருக்காங்க. அது பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ரொட்டீன் லைஃப், உங்கள் ஸ்போர்ட்டிங் லைஃப்க்கு பேக் டு ரொட்டீன் நீங்கள் போக ஆரம்பிச்சிடலாம். Thank you, doctor.
We are sure this Q&A session has helped you clear some doubts on how to treat and live life after a knee ligament injury. We sincerely thank Dr. Shriram for joining us today and thank all our viewers. Please share this among your social circles, family, friends, relatives, and colleagues who will find this talk beneficial. For any more information, please leave us your questions as comments below, and our doctors would be more than happy to answer them. Or you can also call us at 044 4524 2407 or log in onto our website www.mgmhealthcare.in. Till then, let us all keep doing more and better. Thank you. Thank you.